హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ రాజా. మీరు చూస్తున్నారు బిఆర్ మొబైల్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అయితే మనకి సామ్సంగ్ ట్యాబ్ అన్లాక్ అయితే వచ్చింది. ఇది స్కూల్లో ఇచ్చారంట. జగన్ అమ్మఒడి కిందో దేని కిందో స్కూల్లో అయితే ఇచ్చారంట. దీన్ని అయితే లాక్ అయితే అయిపోయింది. కస్టమర్ లాక్ వేసుకున్నాడు, మర్చిపోయాడంట. ఏదో అడిగితే ఏదో చెప్పాడు. 17 minutes అడుగుతుంది. దీన్ని అయితే అన్లాక్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం. Done. Volume down, press on off. Display అయిపోయింది. వచ్చేసి డిస్ప్లే ఆగిపోగానే వాల్యూమ్ అప్ పట్టుకొని మళ్ళీ ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ కానీ పట్టుకుంటే ఈ మోడ్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇదిగోండి, ఇన్ డేటా ఫ్యాక్టరీ రీసెట్ ఉంది కదా, అది దాని మీద పెట్టుకొని ఓకే చేసేయాలి. ఫ్యాక్టరీ రీసెట్ మొత్తం అయిపోతుంది. మళ్ళీ కింద క్యాప్చర్ డేటా ఉంది కదా, క్యాప్చర్ డేటాను కూడా మనం తీసేస్తే క్యాప్చర్ డేటా కూడా వెళ్ళిపోతుంది. సిస్టమ్ రీబూట్ డిజైన్ చేసేస్తే మనకి ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం 99% అయితే సెట్ అన్నది ఆన్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా? ఈ వీడియోని చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ ఎవరు లైక్ చేయట్లేదు, సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు. కొత్తగా ఎవరైనా చూస్తుంటే ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి వీడియోల కోసం మీరు పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివ్లో పెట్టుకోండి, ఆల్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏదైనా వీడియో పెడితే మీకు వెంబటే నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఆన్ అవ్వు. కొత్తగా ఛానల్కి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ గలబా మాత్రం తగ్గట్లేదు, పక్కన పని చేస్తాను. సెట్ అయితే ఆన్ అయిపోయింది. వెల్కమ్. నెక్స్ట్ చెక్ చేస్తుంది ఏమన్నా అప్డేట్స్ ఉన్నాయా లేవని. ఎన్విరాన్మెంట్ సర్వీస్ shipping details is noted. Ready for work setup. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మ్యాక్సిమం 90% అయితే అన్లాక్ అయితే అయిపోయింది. రిజిస్ట్రేషన్ డివైస్ అనమాట. డివైస్ అయితే రిజిస్టర్ అవుతుంది ఆన్లైన్లో.
సెట్ అయితే ఆన్ అయిపోయింది. మీకు ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. డౌన్లోడ్ అవుతుంది. బైజూస్ ఉంటుంది కదా దీంట్లో, అది డౌన్లోడ్ అవుతుంది అనమాట. దాన్ని మనం వైఫై కనెక్ట్ చేస్తాం కదా, ఆ వైఫైలో నుంచి డౌన్లోడ్ అవుతుంది. డౌన్లోడ్ అయ్యి ఇన్స్టాల్ కూడా అయిపోతుంది. దాని వాళ్ళ సబ్జెక్టులు అన్నీ బాగానే పెట్టాడు. సిస్టమేటిక్గా బాగానే ఉంది. ట్యాబ్ సెక్యూరిటీ ఫుల్ సెక్యూరిటీలో ఉంది. అన్నీ ఓపెన్ కాకుండా హైడ్. బైజూస్ మన జగనన్న ట్యాప్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా మళ్ళీ మీకు దాంట్లో చెప్పేదేం లేదు. అంతా ఆటోమేటిక్ అంట. నోట్ ఆఫ్ ద స్టోరీస్. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.